quiero en primer externar mis condolencias a todos los colegas de Convergencia Latina por la pérdida de mi amigo y parcero por muchos años, Germán Rodríguez, ¿sí? Especialmente a su hija Mariana y a los demás de la familia. Antonio Parrini es el COO de la entidad que administra la banda acá, ¿sí? De 5G. Y Lincoln Oliveira es el director general de Embratel Star One, una empresa del Grupo Claro, que es responsable por hacer una transición de la televisión. En Brasil hay una diferencia, hay una diferencia que es, nos tenemos la TV abierta, 20 millones de domicilios la reciben por satélite, ¿sí? De un total de 70 millones. Entonces, y en la banda, en la banda 3.5G, GHz. Entonces, son dos personas fundamentales. Embratel que va a cuidar de la transición de la banda C a la banda KU, que deberá tener la televisión por satélite, ¿sí? Como foi desenhado o processo de implementação do 5G no país? Como entra o setor de satélites na harmonização dessa implementação com outras políticas públicas existentes e em que estágio estamos no cronograma estabelecido? Tá? Eu ainda perguntaria, sabe-se que houve alguns atrasos, então eu ainda acrescentaria se esse atraso foi provocado pelas restrições de importações da China ou se deve-se a toda a complexidade do processo que vai ser essa transferência aí de banda. Tá? E mais, vocês terão que localizar, eu acredito que são 8 milhões de pessoas, onde vocês vão ter que fornecer a essas pessoas de baixa renda antenas, LNBs e os set-top box para poderem receber em banda KU. Então, como é que vocês vão conseguir administrar isso tudo para tanta gente? E com base em que e como vocês vão fazer isso? As you know, I am Antonio Parrini. I am the COO of EAF. EAF was created by the mobile operators in Brazil, Claro, Vivo, e TIM, according the 5G auctions that happened last year, right? We are responsible to clean the C-band extended and to implement the filters to avoid interference in the all satellite base stations, right? We started our company in the beginning of March. Now we have almost 3 months of the operations, and during this period, we, together with the operators, together with the Anatel, our regulatory agents, together with the satellite operators, we define a schedule and how to do this cleaning of C-band standard and how to start the implementation of the filters to do the mitigation, right? We have another obligations as an EAF. We have to implement almost 10 million of TVs for the, how can I say, for the poor people in Brazil, because in Brazil, it's very common to have the open TV satellites, right, in C-band, and we will have to change almost 10 million of receivers
right, of the poor people, and we implement the receiver in the KU bands, right? Another obligation that you have as a 5G obligation, we will have to implement a national fixed network for the government in all capitals of Brazil. We have 27 capitals in Brazil. We have to implement a fixed network using fiber, right, for the government branch, we can say. And another obligation that you have to implement a mobile private network in the Brasilia. Brasilia is the capital of Brazil. We implement this mobile network for almost 150,000 subscribers for the government in the capital of Brazil. And the last obligation, we will have to implement almost 10,000 kilometers of fiber in the Amazon region, right? And this fiber will connect small cities in Amazon and to get telecommunications with good quality in these small cities in the whole Amazon, right? Going back to the beginning that I said, we will have our first target. It was to cleaning the C-band extended, right? And we have a very, very, how can I say, with our schedule it's very challenged, right? And we'll have to clean all capitals of Brazil, right, for in the first semester of this year, right? It was in the 5G auctions obligation. We'll have to clean the 5G, the C-band extended, and we have to implement the filters to avoid the interference. We have to do this in 25 cities in Brazil. And at this time, since we started, we decided to hire companies to do this job with us, to do the cleaning the C-band extended. And as you know, I think as everybody knows, the Star One Embratel is the biggest satellite operators in Brazil, and of course they have the biggest network, the biggest C-band network. And we decided, we made a RFP, and Star One was the winner of this RFP. We decided to hire the Star One to cleaning the C-band extended. I can say to you that Star One is the responsible for almost 90% of this job, to cleaning the C-band extended in Brazil, right? Another point, we had to choose the filters that we would use in the satellite base stations. At this first time, we have to implement filters in almost 1,600 base stations. We just started to implement these filters in Brasilia, the capital of Brazil. I'm in Brasilia. We are in the middle of this implementation, right? It's very challenging to us. A lot of things to do. As everybody knows, of course, we are facing problems to import some filters, some materials from China. Then we are doing this job right now. We implement the filters. In parallel of this, we made a big RFP, a big concourse to choose the receivers for the TV satellite. We contract some companies, and as everybody knows, the chipsets are from China, and we faced a lot of problems in terms of delivery. But right now we are starting. We started 2 days ago. We started to implement the satellite TV in Brasilia, the capital of Brazil, and we are working very hard to do this everything at the same time.
cleaning the C-band, implementing filters in the base stations, implementing the satellite TV for the poor people, and we are in the middle of this big project, right? I don't know if I said everything, but there are a lot of things that we are doing right now, and we are working very hard to achieve the targets of the 5G auctions. Antônio, só uma coisa, a que você atribui esses pequenos atrasos, esses atrasos que tivemos na implementação? I like to say that we are not delayed. I like to say that we have a lot of problems in terms of equipment delivered. For example, to buy a filter and to receive this filter, the standard lead time is something around 90 days, right? And we are getting this filter in less than 30 days. We are working very hard. We are pushing a lot. For example, there is a fault of chipsets for the receiver, satellite receivers. That, for example, we choose in Brazil for the satellite TV receivers. We choose the standard H.265, and it's as everybody knows, we are having a problem with delivery in China. We are having a problem with transport. I don't like to say that there is a delay. I like to say that we are anticipating. Em sua visão, certo? Que pontos que justificaram a escolha da Embratel Starone para atender as parabólicas de banda KU? Que será a nova faixa de recepção da TV aberta via satélite, que originariamente estava na banda C. Tá? Outra coisa que eu gostaria de saber de você, Lincoln, o que vai mudar nessa transferência da banda C para a banda KU, o que muda na quantidade e na qualidade do serviço que vocês vão poder oferecer. Tá? Outra coisa que eu gostaria que você tocasse, Lincoln, é qual será, em sua opinião, o futuro da banda C, certo? Depois desse precedente em que as empresas, quer dizer, qual a segurança que vocês vão ter de lançar novos satélites nessa faixa, nessa banda, como se diz em castelhano? Em relação à primeira pergunta, por que estamos sendo escolhidos para transmitir os sinais das parabólicas em banda KU? Creio que temos 5 pontos que foram determinantes para isso. O primeiro é a qualidade dos satélites da flota de Embratel Star One. O segundo ponto é os serviços que temos brindado ao mercado de broadcasting, especialmente em la posição de 70 graus, que é uma hot position. O terceiro ponto, podemos dizer que a disponibilidade e capacidade satelital que temos para cumprir com o crescimento esperado em la quantidade de canais que transmitem suas señales de forma aberta e gratuita. E quarto ponto, a disponibilidade de de nossos telepuertos listo para ser utilizado e com fácil escalabilidade. E, finalmente, o quinto ponto é que o compromisso que temos em la utilização de posições orbitais brasileiras. Neste projeto, nós contamos com a posição de 70 graus, hoje dia ocupada por os satélites Star One C4 e D2. Quanto à qualidade do serviço, creio que é a segunda pergunta. Creemos que podemos expandir nossos serviços ao mercado de broadcasting desde os aproximadamente 70 canais abertos que se transmitem hoje hasta as antenas parabólicas residenciais, chegando a mais de 200 canais. En cuanto a la calidad, el salto será muy grande
quando se cambia de banda C para banda KU, não exatamente por conta da banda, mas pelo fato de que em banda C os sinais estavam sendo transmitidos em analógico, e em KU eles vão ser transmitidos, ou estão sendo transmitidos em digital. Então, a qualidade percebida por usuários é muito melhor. El nuevo sistema, creemos que en la mayoría de los canales pasarán a calidad de HD, mismo aquellos que deciden quedarse con SD ya tendrán una calidad mucho mejor que la calidad analógica. Además, los nuevos set-top boxes vendrán preparados para la evolución tecnológica, como Antonio Parrini mencionó, que los nuevos sistemas serán compatibles con los nuevos estándares de vídeo, como por ejemplo HH265 con DVD S2X. Entonces, creo que esta nueva disposición, nueva configuración de las recepciones de parabólicas serán muy más interesantes en términos de calidad. En cuanto a si las parabólicas se pueden tornar competitivas o complementares o alguna cosa a ver con sistemas de streaming, no sé si es exactamente la pregunta. Este nuevo sistema va a aumentar la posibilidad de canales, más canales abiertos, porque utilizamos el sistema digitales y con eso tenemos más posibilidad de tener más canales en satélite. Por ejemplo, los señales analógicos, teníamos 2 canales por transponder. Ahora podemos tener 18, 20, hasta tal vez 22 canales digitales de alta calidad en este caso. En términos de la banda C, como vemos el futuro de banda C, no vemos que haga una reducción muy grande como ocurrió en los Estados Unidos. A varias aplicaciones en Brasil que creemos que pretenden continuar en la banda C, especialmente las aplicaciones que son críticas y que no pueden ser interrumpidas por la lluvia, tal como redes de telemetría, de líneas de transmisión de energía, o transmisión de contenidos de vídeo entre las redes y sus afiliadas, las estaciones receptoras. Por nuestra parte, seguimos poniendo a disposición esta banda en nuestros satélites. Por supuesto, para investir en nuevos satélites en banda C hay que tener seguridad de las normas, pero creemos que Anatel seguirá garantizando, como lo ha hecho hasta ahora, los derechos de los operadores de satélites. Por lo tanto, continuamos a ver oportunidades de negocios com a banda C. Então, eu queria agradecer a presença de vocês e agradecer também o convite feito pela Convergência Latina e, mais uma vez, convidá-los todos para o Congresso Latino-Americano de Satélites, que é organizado pela minha empresa, com a promoção, promovido pela revista Teletime, né? E haverá para todos os participantes a distribuição do mapa de satélites que vai estar sendo lançado, o novo, pela Convergência Latina.